Hello students, I am your Dinagaran sir. In this video we will learn writing rational numbers in standard form. Rational numbers standard form எப்படி எழுதுறது we will see in this video. We know that rational number should be in the form a by b. A and b should be integers and b should not equal to 0. The previous video நம்ம rational number introduction படிச்சோம். So how to write rational numbers in standard form பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு ரெண்டு rules இருக்கு. There are two rules to see whether given rational number is in standard form or not. அது என்ன ரூல்னா a and b should have only one as common factor. ஏலியும் பிலியும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபேக்டர்னு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஒன்னை தவிர்த்து வேற எந்த நம்பரும் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அதாவது எந்த டேபிள்லையும் போகக்கூடாது, டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுலாம் வி வில் டெல் இட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். செகண்ட் ரூல் பி, அதாவது டினாமினேட்டர் பி ஷுட் பி பாசிட்டிவ். ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும், நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ் இருக்கலாம், நெகட்டிவ் இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் டினாமினேட்டர் பி ஷுட் பி பாசிட்டிவ். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் they are called as standard form in rational numbers. So a and b should have only one as common factor. B should be positive. These two rules we have to see. I have given some example for standard form in rational numbers. இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. 3/7 நியூமரேட்டர்லும் டினாமினேட்டர்லும் ஏதாச்சும் காமன் டேபிள் இருக்கா பாருங்க. ஒன் டேபிளை தவிர்த்து வேற எந்த டேபிளும் இருக்காது. டினாமினேட்டர் பாருங்க, லுக் இன்டு த டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். ஸோ 3/7 it is in standard form. Then see the next example, 5/7. Any common factor is there? We have to check. There is no common factor except one மட்டும் தான் இருக்கு. Denominator positive, so it is in standard form. Next example, see, -3/7. So check whether any common factors are there. So no other common factors, எந்த டேபிளையும் கேன்சல் ஆகாது. அதுதான் நம்ம no common factors சொல்லுவோம். And denominator பாருங்க, it is positive, so it is in standard form. Next, 9/5. Any table is there in common? No. எந்த டேபிளும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. And the denominator is positive ன்றதுனால 9/5 is in standard form. So always we will not get standard forms. The rational numbers which they give in questions வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், and they will tell us to convert it into standard form சொல்லுவாங்க. Now I have given some example which is not in standard form, rational number which is not in standard form பாருங்க. 12/15 இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா இல்லையா we have to check. இது பார்த்தீங்கன்னா 12 and 15 பார்த்தீங்கன்னா 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும். காமன் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 டேபிள் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். தென் 14 and 18 பாருங்க. எனி அதர் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா பாருங்க, 2 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும்ல. So this is not in standard form. Look into the next example, 3/-7. இங்க பார்த்தீங்கன்னா no common factors, ஒன்றை தவிர்த்து எந்த காமன் ஃபேக்டர்ஸும் இல்லை, எந்த காமன் டேபிளும் இல்லை. பட் why it is not in standard formனா டினாமினேட்டர் பாருங்க நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸோ இப்படி இருந்தால் they will not tell this as standard form. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் we have to change that. We will learn that now. So this 3/-7 is not in standard form. Clear? Next, 12/-20. Look, any common factors are there? ஒன்றை தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் காமன் ஃபேக்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக it is not in standard form. பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் it is possible, so it is not in standard form. And also denominator is negative, it is not in standard form. Look into the next example. There is no common factors but denominator is negative. Appo it is not in standard form.
Look into the next example. The factor 2 is common in 18 and 42, as well as denominator is negative. So it is not in standard form. So standard form illadadala, what we have to do is we have to convert into standard form. Adu eppadi pandradhu we are going to see now. See the first example, 12 by 15, which is not in standard form because other factors are there. ஒன்று தவிர்த்து some other factor, common factor பார்த்தீங்கன்னா 3 டேபிளில் numerator and denominator is possible. So it is not in standard form. இதை நம்ம standard form மாற்றணும். So what we have to do? So we found that numerator and denominator is having a common factor 3. இப்போ டெஸ்ட் ஆஃப் டிவிசிபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் எந்த டேபிளில் ரெண்டும் காமனாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ 2 டேபிள் பாசிபிள் கிடையாது. இங்கே 2 இங்கே 5 இருக்கிறதுனால 2 டேபிள் பாசிபிள் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 டேபிளில் பாசிபிள். ஆட் பண்ணுங்கள், 1 + 2 3, 1 + 5 பார்த்தீங்கன்னா 6. ஸோ போத் ஆர் வாட் டிவிசிபிள் பை 3ன்றதுனால காமன் ஃபேக்டர் 3. ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். கேன்சலேஷன் மாதிரி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் 3 டேபிள் காமனாக இருக்குது. 3 4s ஆர் கோஷன் தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம். 3 4s ஆர் நம்ம காமன் எடுத்துருக்க டேபிள் 3 3 4s ஆர் அப்புறம் 3 5s ஆர். ஸோ லெஃப்ட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா 4/5. ஸோ இதுக்கு வேறு ஏதாச்சும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ தெர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். ஸோ த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் 12/15 is 4/5. We will see the second example. 14/18. காமன் ஃபேக்டர் என்னன்னு பாருங்கள். 1 தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் இஸ் காமன் இன் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். ஸோ ஐ ஹவ் டு ரிமூவ் தட். காமனாக இருக்க ஃபேக்டரை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம. அப்போ தான் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கேன்சல் வித் 2 டேபிள். 2 7s ஆர் கோஷன்றதை நம்ம எழுதணும். 2 7s ஆர் அண்ட் இங்கே 2 9s ஆர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 7/9. யூ வில் பி கெட்டிங் 7/9. Further you check whether any other common factors are there. No, only 1 is the common factor between 7 and 9. அதனால we do know denominator check பண்ணணும். So denominator is positive. So 7/9 is the standard form of 14/18. Now see the third case. 3/-7. Is there any common factor between 3 and 7? 3 and 7க்கும் ஏதாச்சும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்கா பாருங்க. 1 மட்டும் தான் இருக்குது, வேறு எந்த டேபிளும் போகாது. பட் டினாமினேட்டர் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இட் இஸ் நாட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். அதை எப்படி மாற்றணும்னா வெரி சிம்பிள். டினாமினேட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சைனை மாற்றணும். வி ஹவ் டு சேஞ்ச் த சைன் இன் டினாமினேட்டர். இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ வி வில் மேக் இட் ஆஸ் பாசிட்டிவ். ஒன்ஸ் யூ சேஞ்ச் த சைன் இன் டினாமினேட்டர், நியூமரேட்டர் சைனையும் நம்ம மாற்றணும். ஸோ இயர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் -7 பார்த்தீங்கன்னா +7 எழுதிட்டேன். இங்கே +3 இருக்கிறதுல I have written as -3. Just we have to change the sign. Denominator சைனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நியூமரேட்டருக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். இங்கே -7 இருக்கிறதுல I have written +7. இங்கே +3 இருக்கிறதுனால I have changed it as -3. இங்கே சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் சைன் சேஞ்ச் பண்ண it will be in standard form. இப்போ பாருங்கள், நியூமரேட்டர் தான் நெகட்டிவ் இருக்குது, டினாமினேட்டர் நெகட்டிவ் இல்லை. ஸோ நோ காமன் ஃபேக்டர், டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இப்படி மாற்றுறதுனால எந்த சேஞ்சஸும் வராது. ஸோ இட் இஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் -3/7. We will see a few more examples. Look into this example. -5/-7. காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா பாருங்க. There is no common factors. 2 டேபிளில் போகாது. But only it is possible with 1 table. So no common factor. But denominator பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ். So what we have to do? Denominator சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். நெகட்டிவ்ன்றதால் +7. டினாமினேட்டர் மட்டும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. டினாமினேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நியூமரேட்டர்லையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்கே -5 இருக்கிறதுனால +5. கீழே மாற்றினீங்கன்னா மேலேயும் மாற்றணும். சின்ஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் நெகட்டிவ், நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மாக கொண்டு வரணும்னா சேஞ்ச் த சைன் இன் டினாமினேட்டர். ஒன்ஸ் யூ சேஞ்ச் த சைன் இன் டினாமினேட்டர் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் நியூமரேட்டரில் பண்ணி ஆகணும். நியூமரேட்டரில் இங்கே மைனஸ் இருக்குது. போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருந்ததுனால மைனஸ்னு போட்டோம். இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவீங்க, சைன் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்னு வந்துடும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் -5/-7 வந்து 5/7.
Look into the next example. Minus 18 by minus 42. So common factors irukku 2 table possible. So I have took minus 18 by 42. 2 table முடியும். 2 9 sir. 2 21 sir. So என்ன வரும்? minus 9 by minus 21 வரும். So 9 by 21 பார்த்தீங்கன்னா further common factors are there. 3 tables இருக்கு பாருங்க காமனா. 9 and 21 will be divisible by 3 table. So further இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிட்டு தான் then we have to look into the denominator. So we have 3 as common factor. So அதையும் நம்ம remove பண்ணணும். So 3 3s are 3 7s are. So what we will get minus 3 by minus 7 வரும். இப்போ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மா இல்லை, டினாமினேட்டர் நெகட்டிவாக இருக்குது, அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ வாட் யூ வில் டூ, மைனஸ் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ளஸ் போடுவோம், நியூமரேட்டர் சைனும் நம்ம மாற்றி விடுவோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3 by 7. The standard form of minus 18 by minus 42 is 3 by 7. First we have to check whether any common factors are there. இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணணும். Sometimes 2 or 3 times அந்த common factors நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி வரும் if you take small tables. And the denominators நெகட்டிவாக இருந்தால் we have to change it. Denominator sign change பண்ணால் numerator நம்ம சைனை மாற்றி விடணும். Then it will be in standard form. So look into this example, 12 by minus 20. So we have common factors, 2 table இருக்கு. We can also do with 4 tables தெரியுன்றவங்க பெரிய டேபிள்ஸ் கூட நீங்கள் போகலாம். Or otherwise you can go with 2 tables, நமக்கு கேன்சல் பண்ணலாம். 12 2 6 are 12, அப்புறம் 2 10s are 20. So what you will get, 6 by minus 10, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க, minus 10 வந்துடும். 6 by minus 10 இருக்கும். Now 6லையும் 10லையும் பார்த்தீங்கன்னா we will be having common factor, 2 tables commonல, so we have to remove that again. 2 3s are 2 5s are. So what we will have, 3 by minus 5, minus sign is there, so 3 by minus 5. So it is not in standard form, ஏன்னா காமன் ஃபேக்டர் இல்லை, பட் டினாமினேட்டர் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால it is not in standard form. So we have to convert denominator into positive. So என்ன பண்ணுவோம், what we will do, denominator என்ன பண்ணுவோம், பாசிட்டிவாக மாற்றினா நியூமரேட்டர் சைனை மாற்றிடுவோம். இங்கே நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் இருக்குல்ல, so it will become minus. So minus 3 by 5 is the standard form of 12 by minus 20. So students, try with different questions. Thank you.